I thank Allah who brought us here, fasting in the holy Subscribe my days. channel. Alhamdulillah. Today I speak will be about parents, inshallah ta'ala. I recited verse 23 of Surah Al-Isra from the Quran Al-Kareem. قال الله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Your Allah has declared, Allah ta'budu, He telling us, do not worship anyone but Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And to parents, good treatment. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Whether one or both of them reach age or Subscribe my mature, channel. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Say not